আজকাল ডায়েট চার্ট শেয়ার পর্যন্ত করা হয় and it will not work. Trust me, it has not worked like that. কারণ আমাকে আমার দিদা বলেছে এই সিডস এর গুঁড়ো খেলে ফার্টাইল হয়ে যাব। হোলিস্টিক হেলথটা যদি দেখেন from my point of view it depends on the gut because I believe in not going for supplements on a regular basis. People think that not eating for 16 hours and then eat whatever you get. Yes. Welcome to the Fertility Podcast. It is time for you to get Fertiliterate. Namaskar, I'm Dr. Prajnanika and we are back with the Fertility Podcast. As an IVF consultant, আমি সবচেয়ে কমন প্রশ্ন যেটা ফেস করি সেটা হচ্ছে ডায়েট নিয়ে। ডক্টর কি খাবো, কি করব, কিভাবে ডায়েট মেনটেন করলে ফার্টিলিটি ইমপ্রুভ হবে, প্রেগনেন্সির আগে কি খাবো না। তো ডায়েট নিয়ে অনেক প্রশ্ন থাকে পেশেন্টসদের মধ্যে। আর আজকে আমরা আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি ডক্টর অনন্যা ভৌমিককে। সো ওয়েলকাম ডক্টর অনন্যা ভৌমিক টু ফার্টিলিটি পডকাস্ট। Thank you. So, and Dr. Ananya Bhowmik is a very well-known clinical nutritionist and a wellness consultant. She's a director of Code Wellness Private Limited. She's a trusted name for those seeking dietary advice as well as lifestyle management. ডক্টর অনন্যা ভৌমিকের অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে, অ্যারাউন্ড 17 বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে এই ফিল্ডে, আর অনেক গবেষণা করেছেন এই ফিল্ড অফ নিউট্রিশনে। তো ওয়েলকাম ডক্টর অনন্যা ভৌমিক। আর আজকে আপনার কাছে আমি একটা প্রশ্ন, যেটা প্রথম প্রশ্ন দিয়ে শুরু করব, সেটা হচ্ছে আমার মাথায় এই জিনিসটা যখন আপনার সব প্রোফাইলটা দেখছিলাম, তো আপনি মেনশন করেছিলেন ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনিস্ট। তো আমরা ইউজুয়ালি যখন প্রেসক্রিপশন লিখি আমরা লিখি ডায়েটিশিয়ান কনসালটেশন। তো ডায়েট আর নিউট্রিশন মানে এই দুটো কি একই না এটার বিষয়ে কিছু ডিফারেন্স আছে? অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন নিউট্রিশনিস্ট বলে থাকি তখন ইট ইজ আ মোর হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড when we talk about dietitian they only look at the dietary management part, like the clinical dietary management part. And my specialization or my PhD is in clinical nutrition, so that's why I'm a clinical nutritionist. তার মানে যেটা আমরা বলি যে অনেক সময় ডায়েটিং করতে করতে হয়তো কেউ হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়লো, বা অনেক সময় আমরা দেখছি যে পেশেন্টস ডু কাম উইথ অ্যানিমিয়া অলসো বা ভাইটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি। তো দ্যাট মে বি বিকজ দে আর নট ফোকাসিং অন দ্য নিউট্রিশন পার্ট, নিউট্রিশন কন্টেন্ট। আসলে কি হচ্ছে, নিউট্রিশনটা অনেকটা হোলিস্টিক। তো ধরুন একটা ফিল্ড হচ্ছে কমিউনিটি নিউট্রিশন, একটা ফিল্ড হচ্ছে ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন, একটা ফিল্ড হতে পারে যে জাস্ট ফুড সায়েন্স এন্ড নিউট্রিশন। সো it's a much more holistic field. সেখান থেকে স্পেসিফিক হচ্ছে, মানে if you go to a dietitian, that means they will give you a diet for your health condition. So that's the difference between nutrition and dietitians. So অনেক সময় আমরা যখন আমাদের ফার্টিলিটি পেশেন্টসে কনসাল্ট করছি তখন আমরা পেশেন্টস আমাকে জিজ্ঞেস করে ম্যাডাম একটা ডায়েট চার্ট দিয়ে দিই। রাইট। সো মানে if you ask me personally I don't like diet charts because আমি দেখেছি as a doctor also, even though they say doctors are worst patients because we don't follow prescriptions at all, but আমার সবসময় মনে হয় যে ডায়েট চার্ট কি পেশেন্ট ফলো করতে পারবে, মানে how important it is to give a diet chart to maintain a diet or এমনি অ্যাডভাইস করা ডায়েট, মানে আপনার কি মনে হয়? So Dr. Pragya, I think this is the actual question. And thank you for asking me this because this is what makes a difference, you know. কারণ আজকাল ডায়েট চার্ট শেয়ার পর্যন্ত করা হয় and it will not work. Trust me, it has not worked like that. It will not work. So stop doing Google diets just by seeing diet charts. Dieter, the most important aspect is personalization. And if you say I have been successful with most of my patients because I've personalized their diet. So it has to be according to your particular lifestyle, your liking, when you want to wake up, when you want to go to sleep, your work profile. So it is very different. আর আমরা যেরকম প্রত্যেকটা মানুষ খুব আলাদা। I mean, you doctors also know that for one person, one kind of antibiotic is working, for the other person it is not working at all. Right? So it is because we are very, very different and we are unique. So for diet and lifestyle, furthermore it is important কারণ প্রত্যেকটা মানুষ ছোটবেলা থেকে একটা পার্টিকুলার ভাবে খেয়ে দেয়ে, একটা পার্টিকুলার সময় ঘুমিয়ে, একটা পার্টিকুলার সময় ভাত ঘুম দিয়ে, মানে এই যে জিনিসগুলো এগুলো তো অভ্যস্ত।
So suddenly you cannot just give a diet chart and say কাল থেকে আপনি এইটা খাবেন, যেরকম বলে ভাত খাবো না, এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, বা এই কি ইডলি খাও, বা কি যেটা পছন্দ। আমি যদি একজনকে বলি যে মানে যারা বাঙালি তাদের মেইন অসুবিধা হয় যে ভাত খাওয়া যাবে না, অ্যাবসলিউটলি। সো ওইটা মানে রাইস, হাউ ব্যাড ইট ইজ এন্ড হাউ গুড ইজ wheat ফর হেলথ, লাইক নো অ্যাকচুয়ালি ডক্টর, ইট ইজ ভেরি ভেরি রিলেটিভ अगेन, বিকজ আমি এরকম কিছু, আমার ইনফ্যাক্ট প্রচুর ডায়াবেটিস পেশেন্ট আছে যাদের আমি 3 বেলা ভাত খাওয়াই, and they have কি বলবো, they have stopped medication also, they've controlled diabetes so well, so it is possible, but you have to do it very meticulously with their kind of change of glucose intolerance and their insulin sensitivity. So সময়টা বেশি লাগে, আর I am known for that. আমি একটা পেশেন্টের সাথে 45 minutes কাটাই, so আমি খুব বদনাম এটাতে, but I guess that's the way I work, and I'm happy working that way. So it takes time. This I really agree with you, because I always feel that পেশেন্টের যে লাইফস্টাইল বা যে জিনিস খেয়ে অভ্যস্ত, মানে ওইটাই ডায়েটে ইনক্লুড থাকা উচিত। আমি যদি এমন একটা ডায়েট চার্ট দিলাম যেটা ফলোই করতে পারবে না, সবচেয়ে যেটা হয় প্রবলেম কমপ্লায়েন্সের সঙ্গে, বিকজ we have seen that patients হয়তো 1 মাস 2 মাস ফলো করলো, তারপরে আর করতে পারছে না। Absolutely. যেরকম আজকেই একজন পেশেন্ট এসেছিল, she said that she was maintaining diet, she has lost 12 kgs and all, then suddenly one day she felt like eating something which she loved, আর একবার খেয়ে তারপরে ভাবলো কেন ডায়েট চার্ট ফলো করবো, খেতে খেতে আবার ওয়েট গেইন করে নিল। সো আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ গুড, লাইক ইফ ইউ কাস্টমাইজ অ্যাজ পার পেশেন্টস আমার প্রেফারেন্সেস, it becomes much better, much easy. But if you're always thinking that you're dieting, tahole as I said, holistic wellness is my goal. Weight is a part of it. Yes. But ultimately, how do you see your life? We all want to be well, yes, right? Yes. Wellness is our goal. So if we are looking for wellness, we need to be happy with the food that we eat. Yes, very correct. So that's why I take time with my patients, and I like talking to them that what do you like eating. If you like warm food, if you like, it doesn't matter. For some patient, it doesn't matter whether the food is warm. So these things are very important, these are subtle things, yes, which matter a lot, because you have to do it every day. It's not having like to do it for 3 months and then stopping it. What I'm giving you, and I'm expecting you to come back to me I usually give a diet for 3 weeks, yes, and then I follow up. So I expect you to do for a long time, and then you will lose the 20 kgs, yes, right? So it's a process. Yes. So what Dr. Ananya means is that you should change the way you are eating. Like, it is not just a diet chart is not for 3 months. You're changing the way you're eating for life, so you can maintain your goal throughout, right? Absolutely, yes, absolutely. Yes. So এটা যখন আমরা কথা বলছি এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করি যে আমরা অ্যাজ আ ডক্টরস, আমি তো খুব বলি ডায়াবেটিক পেশেন্টস হলো, আমাদের পিসিও পেশেন্টস হলো, আপনারা ক্যালোরি রেস্ট্রিক্টেড ডায়েট নেবেন, কোনো চিনি খাবেন না, চিনি খাওয়া সবচেয়ে খারাপ, হ্যাঁ না, অবভিয়াসলি ডায়াবেটিসকে তো বলবো, কিন্তু আমরা পিসিওএসকেও বলছি। সো how important for maintaining, maybe for weight reduction, for all these metabolic disorders, is a calorie restricted diet, and how bad is sugars in these patients, mainly the metabolic, you can say jo PCO patients holo, metabolic syndrome in general, tar moddhe PCO, as a doctors, not only I think majority of us, we do mention that you take a calorie restricted diet, ba 1800 kilocalorie diet, ba 1200 kilocalorie diet, hai na, amra dicchi patients de. So what is your take on that? See, ma'am, this is a very common practice, rather, I would say. But if you just ask me about the diet part, then I would say a diet, when I formulate a diet, it is much more than just calories. So I would like to say that nutrition is not just calories. It's much more than that, because if you want to change a metabolism, then you have to change it with the help of calories, with the help of micronutrients, with the help of protein, with the help of lifestyle. So it's much more complex. Yes. So yes, naturally, one thing I would definitely say,
sugars, like you said, চিনি যেটা বাংলা ভাষায় চিনি যেটা চিনি মানে চিনি that's empty calories. That's empty calories. So naturally, I would say yes, a big no for that. But again, আমাকে alternatives দিতে হবে, right? Because some people like that sugar taste. So you have to give alternatives. So in that case, are these sugar alternatives? Are these good? No, I'm talking about natural alternatives. I'm not talking about artificial substitute. I'm not because talking they about do use sugar substitute. Yes, I'm not talking about sugar substitutes. I'm talking about alternatives for sugar. So in that case, you can always go for a little bit of jaggery, a little bit of honey. তো এই জিনিসগুলো না এমটি ক্যালোরিজ নয়, মানে দে জাস্ট এমটি ক্যালোরিজ মানে কি জানেন, জাস্ট ক্যালোরিজ, আর কিচ্ছু নেই। হ্যাঁ, আর যেগুলো ভেরি ইজিলি ফাস্ট অ্যাভেলেবল টু ইয়োর বডি, মানে গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স ইজ ভেরি হাই। সো এবার সেই জিনিসগুলোর থেকে কম্পারেটিভলি আমি যদি একটা বেটার অপশন দিতে পারি, সো ন্যাচারালি I always suggest গুড়, because I feel that's the best মিষ্টি অপশন। মানে তার মানে আমাদের বাঙালির গুড়ের রসগোল্লা ইট ইজ বেটার দেন কেক। অ্যাবসলিউটলি, এটা তো আমি সবসময়ই বলি। আর শুধু তাই না, এটার সাথে আরো একটা বড় জিনিস ইনভলভড, and that is the fat content. You know, the quality of fat, মানে স্যাচুরেটেড ফ্যাট কিনা, ট্রান্স ফ্যাট আছে কিনা, এগুলোও তো ইম্পর্টেন্ট। সেটা আমাদের রসগোল্লায় নেই। So I always say, you know, go back to your roots. মানে আমরা বাঙালিরা আমাদের যে সিস্টেম অফ খাওয়া দাওয়া এবং যে চয়েসেস, সেগুলো ওয়েদারের সাথে লিঙ্কড আছে, and we eat in a certain way because that is good for us. So I always say, go back to the basics. মানে আমাদের বাঙালি শুক্তো with মানে ডাল, গরমকালে ডাল with মাছ, just imagine all the good nutrients are there. So if you can choose and have it properly, আমাদের নর্মাল খাবার থেকেই বেরিয়ে আসবে the best diet. ডক্টর অনন্যা যেটা বলছে, এটা আমি অনেক সময় পেশেন্টসের এই জিনিসটা বলি, মানে এটা খুব রেজোনেট করেছে আমারও ভিউ পয়েন্টের সাথে, যে আমি পেশেন্টকে সবসময় এটা বলি যে আমাদের যে ইন্ডিয়ান খাবার, নাথিং ইজ মোর সাইন্টিফিক দেন আর ইন্ডিয়ান ডায়েট। অনেকরা ওয়েস্টার্ন ডায়েট আজকাল শোনা যায়, মেডিটেরেনিয়ান ডায়েট, এই ডায়েট ওই ডায়েট, কিটো ডায়েট, এই শুধু চিকেন খাবে তাই না, মানে রোস্টেড চিকেন খাবে, হ্যাঁ, আর এই জিনিসগুলো। কিন্তু আমাদের যে ইন্ডিয়ান ডায়েট, আই অলওয়েজ ফিল দ্যাট দিস ইজ এ ভেরি ব্যালেন্সড ডায়েট। মানে আমাদের আপনি খিচুড়ি ভেবে নিন উইথ সবজিজ, আর আপনার যে আমাদের যে বাঙালিরাই যেটা খায় আমরা, মানে ভাত, ডাল, ফিশ, এভরিথিং ইজ দেয়ার, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেটস, তাই না, নিউট্রিশন সব কিছুই আছে। So that is a great point you made. So I should say thank you for making this point on this podcast. Besides this, when we were talking about this sugars and all and the PCOS, right, like another thing with the আমাদের পেশেন্টসরা খুব জিজ্ঞেস করে, সেটা হচ্ছে কেমন করে ফার্টিলিটি ইমপ্রুভ করবো, মানে কি খাবো, কি খেলে ফার্টিলিটি ইমপ্রুভ হবে, বা আমি এখন প্রেগনেন্সির জন্য চেষ্টা করছি, আমার কি খাওয়া উচিত, কি খাওয়া উচিত না, মানে এই কোয়েশ্চেন্সগুলো পেশেন্টসরা আমাদের খুব জিজ্ঞেস করে। তো আমরাও নিজেদের থেকে অ্যাডভাইস করি, বাট স্টিল আই উড লাইক যে আপনি আপনার ভিউ পয়েন্টটা বলুন যে কি খাওয়া উচিত বা উচিত না। মানে এরকম কি কোনো ম্যাজিক ফুডও আছে যেটা খেলে ফার্টিলিটি, মানে পেশেন্টসরা জিজ্ঞেস করে তো মনে হয় যে কোনো ম্যাজিক ফুড আছে যেটা খেয়ে ফার্টিলিটি ইমপ্রুভ করে যাবে। না, আসলে ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং এরকম ম্যাজিক ফুড নেই, ইটস মোর অফ আ মিথ। সো আমার পেশেন্টরাও আমাকে এসে বলে যে ম্যাডাম এইটা খেয়েছি এতদিন ধরে, এই কম্বিনেশন, এই গুঁড়ো এই গুঁড়ো এই গুঁড়ো, এই কম্বিনেশনটা খেলাম, কারণ আমাকে আমার দিদা বলেছে এই 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 সিডসের গুঁড়ো খেলে তাহলে আমি মানে ফার্টাইল হয়ে যাব। But see, scientifically also we see that doesn't work, and research also has not confirmed anything of that sort. So amra to we read books, we gain knowledge from there, and that's how we move forward. So as such orokom kono magic food nei, but according to research, when it comes to female fertility, erokom prochur research papers bolche je whole fat যেটা মিল্ক থাকে, মানে ফুল মিল্ক যেটা আমরা বলি, নট স্লিম মিল্ক অর টোন্ড মিল্ক, সেইটা বা তার প্রোডাক্টস গুলো, দ্যাট ইজ গুড ফর ফিমেল ফার্টিলিটি। সো আর অফকোর্স হোল গ্রেনস, তার সাথে সিজনাল ফ্রুটস। প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড যে সিজনাল ফ্রুটস খেতে হবে, মানে গরমকালে তরমুজটা খেতে হবে, শীতকালে নয়।
সো এইটা যদি আমরা একটু বুঝি এবং এটাকে প্রমোট করি তাহলে কিন্তু we would be in a better zone with our micronutrients. আমাদের শরীরে যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টসগুলো দরকার হয় সেগুলো ওই সিজনাল ফ্রুটস থেকে আমরা নিতে পারবো, ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস। তো সেগুলো একটু খেতে হবে। ডেফিনেটলি when it comes to male fertility, if you talk about it, তাহলে কিছু স্পেসিফিক মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস আছে যেগুলো ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে, যেমন সেলেনিয়াম, যেমন জিঙ্ক। তো এইগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। সো আমরা নাটস খেতে বলি, আমরা সিডস, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ সিডস ইনক্লুড করতে বলি, অ্যান্ড অফ কোর্স প্রোটিন। দ্যাট ইজ প্রোটিন ইজ সেম, আই উড সে ফিমেলদের জন্য যতটা ক্রুশিয়াল, মেলদের জন্য ততটাই ক্রুশিয়াল। বাট ইয়েস, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস অ্যাজ এন অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, এই জিনিসটা বোথ মেল অ্যান্ড ফিমেল ফার্টিলিটির জন্য ভীষণই ক্রুশিয়াল। সো হ্যাভ আ লট অফ সাওয়ার ফ্রুটস, and for vitamin C, have amloki. That is the best. So stop running behind dragon fruits and kiwis and have pati amloki. And kichu na hole also things like lebur jol, but fresh lebur jol. Ar gorom jole lebu diye kindly khaben na, tahole ki hocche আমাদের ভিটামিন সি টা it's very heat labile, যেটা evaporate করে যায় পারফিউমের মতো। তো আপনারা যদি গরম জলের মধ্যে ওটা দেন তাহলে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড লেভেলটা কমে যায়। সো প্লিজ কাম আউট অফ দিস মিথ। সো মানে এটা তুমি বললে এটা ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট যারা ওয়েট রিডিউস করছে মর্নিং লিউকওয়ার্ম ওয়াটারের সাথে লেবু, and a lot of dietitians also advise and that. Chia seeds also they take, like does chia seeds, yes, chia seed is helpful for certain people. এটা আমি না বলবো না, বাট ওই গরম জলে লেবু দিয়ে হানি দিয়ে। So I have patients who are 150 kgs, their height being 153 centimeters, so you can imagine morbid, completely obese, and they are having this গরম জলে লেবু দিয়ে এবং হানি দিয়ে yes, this is a very common myth. Yes, it's a very common myth. First thing in the morning. So I said হলো কিছু 10 বছর এটা খেয়ে? বললো না ম্যাডাম। বললাম আগে কত ছিলেন 10 বছর আগে? 130। বললাম এখন কত? 150। তাহলে হলো? বললো না। বললাম দয়া করে বন্ধ করে দিন। সো মাছের ঝোল যখন খাবেন তার মধ্যে লেবু দিয়ে খান, বাঙালিরা দারুণ খেতে হয়। সো ইউ ক্যান ইউজ দ্য ফ্রেশ অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড বা সাধারণ ভাষায় ভিটামিন সি দ্যাট ইজ অ্যাভেলেবল ইন দ্য লেমন। তো প্লিজ এনজয় ইয়োর লেমন ফ্রেশ, আর গরম কিছুর মধ্যে দিয়ে দয়া করে খাবেন না, তাহলে যতটা খাচ্ছেন শরীরে ততটা যাবে। গরম জলে লেবু তো ওয়েট রিডাকশন no, it doesn't work that way. So that is a very important myth that was clear today, আমার এটা মনে হয়। তো যখন এটা বলছিলেন যে হোল মিল্ক এগুলো fertility improve করে, আমার মাথায় একটা জাস্ট মানে you may say few months back মানে একটা পেশেন্ট, PCOS পেশেন্টকে আমি বলছিলাম যে ফার্টিলিটি ইমপ্রুভমেন্টের জন্য যে মিল্ক প্রোডাক্টস নিতে না, and then she said me that কিন্তু আমার ডায়েটিশিয়ান বলেছে যে আমার PCOS আছে, আমি দুধ খেতে পারবো না। No, ma'am, PCOS থাকলে দুধ খাওয়া কমপ্লিটলি বারণ। This is also a wrong concept. What happens is আমরা একটু দেখে নিই whether partially lactose intolerance আছে কিনা। তো সেটা যদি থাকে তাহলে অফকোর্স আই উইল গিভ আদার সাবস্টিটিউটস, অল্টারনেটিভস। বাট আর এখন তো ল্যাকটোজ ফ্রি মিল্কও পাওয়া যায়। কিন্তু যদি PCOS থাকে এবং তার ফার্টিলিটি ইস্যুস হচ্ছে, তাহলে what I actually do on a regular basis, I work on accounting for the calories that are going to come from the whole milk and change the rest of the diet along it. So একটু খাটতে হয় বেশি, but I think it's possible if you give a bit more time and if you think about it more scientifically, you can work around that. Because আমার সবসময় PCOS এ এমনিতে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি খুব থাকে, so if they cut down on egg, if they cut down on milk, they will become more. Egg তো absolutely no, আমি egg দিই, আমি milk দিই। আমি milk আপনি যদি বলেন আমি দইটা হয়তো একটু বেশি দিই when it comes to PCOS patients, because weight reduction এ দইটা works better than milk. So I think you just answered my next or pointed towards my next question. Yeah. Because এই
দই যেটা বলছেন ইট কন্টেইনস প্রোবায়োটিক্স হ্যাঁ না সো আজকাল অনেক আমরা শুনতে পারি ইভেন দের ইজ আ লট অফ রিসার্চ অলসো গোয়িং গাট হেলথ নিয়ে হ্যাঁ না অ্যান্ড microbiomes as well as probiotics and prebiotics in reduction of weight. Absolutely. আপনি অনেক ফেসবুক পোস্টও দেখবেন যে প্রোপ্রিবায়োটিক্স খেয়ে ওরা হচ্ছে ওয়েট রিডিউস করে ফেললো সো এইটা নিয়ে আপনার কি মানে প্রোবায়োটিক্স বা মানে ন্যাচারাল প্রোবায়োটিক্সের দই আছে না হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ডু দে হেল্প হাউ ডু দে হেল্প আস এই ওয়েলনেস মেনটেন করা ওয়েট রিডাকশনে the most important মানে আমার জন্য being a clinical nutritionist the most important aspect of my work is the gut health. Yes. So that is where I work on. So the better the gut health the better the absorption the better the metabolism everything is affected the better the mood swings. Yes. Okay, so মানে holistic health টা যদি দেখেন from my point of view it depends on the gut. Yes. Because that is my area of work. Nowadays this gut microbiome is being studied in everything from heart disease Absolutely, to diabetes to even cancer. Even cancer সাথে তো ভীষণ ভাবে linked. সো সেইটাই মানে মানে আমাদের ডায়েটে আপনার মনে হয় যে দই এই জিনিসগুলো ইনক্লুড করা উচিত? আমি ভীষণ ভাবে ইনক্লুড করি when it comes to my weight reduction patients বা metabolic syndrome যাদের আছে syndrome X যাদের at least 3 or more তো তাদের মধ্যে আমি ভীষণভাবে দই ইনক্লুড করি অ্যান্ড মাই পেশেন্টস হু আর ওয়াচিং মি দে নো ইট ভেরি ওয়েল মানে কোনো না কোনো সময় আমি দই দিই ইনফ্যাক্ট ল্যাকটোজ ইনটলারেন্ট যারা তাদের ল্যাকটোজ ফ্রি ইয়োগার্টও পাওয়া যায় সেগুলোও আমি ইনক্লুড করি because I believe in not going for supplements on a regular basis. এটা আমার নিজের বিলিফ because আমার somehow মনে হয় যে আমি যদি আমার মতো একটা মানুষের কাছে যেতাম আমি তার কাছে যেতাম জানার জন্য কি খাবার খাবো নাকি কি সাপ্লিমেন্টস খাবো right yes so I have studied food science for that তো সেই জন্য আমার মনে হয় ইটস মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসগুলো অলরেডি আমাদের ন্যাচারালি অ্যাভেলেবল আছে সেই জিনিসগুলোকে আমরা একটু ভালো করে ইনকর্পোরেট করি এবং হ্যাঁ ব্লোটিং থাকলে ইট নিডস টু বি অ্যাড্রেসড ডিসপেপসিয়া থাকলে ইট নিডস টু বি অ্যাড্রেসড constipation থাকলে it needs to be addressed IBS থাকলে it needs to be addressed so এই চারটে জিনিস আমার পেশেন্টরা খুব ভালো করে জানে প্রথম দিনই যখন আমার কাছে আসে আমি প্রায় 1000টা প্রশ্ন করি to find out কোনটা আছে বা কেন আছে কবে থেকে আছে so you know I probe into the gut health a lot so that I can improve it and in the process আমি প্রথমে gut healthটা improve করি সেটা এক একজনের এক একটা প্রবলেম থাকতে পারে আপনি যেটা বলছেন প্রিবায়োটিক প্রোবায়োটিকেরও প্রবলেম থাকতে পারে আবার ফুড ইনটলারেন্সেরও প্রবলেম থাকতে পারে so there are lots of issues so ওটা সলভ আগে করা হয় তারপরে I get into the major part of weight reduction. So I think you have also made a মানে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ডক্টর অনন্যা এখানে বললেন যে আপনি যদি আপনার ফুডটা সায়েন্টিফিক্যালি প্ল্যান করেন বা নিউট্রিশনটা প্রপারলি নেন দেন ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডিপেন্ড অন মেডিকেশনস রাইট মানে আপনার হ্যাঁ সো দ্যাট ইজ প্রিভেনশন মানে ইটস বেসিক্যালি আমি সবসময় I keep saying that we talk about lifestyle diseases এখন তো বেশিরভাগই lifestyle diseases তো what does diet and wellness or lifestyle do? We can, but these things, a person who's trained in this can actually control or reverse it. আর যাদের genetically prone যারা আছে তাদের তো আমরা কিছু করতে পারবো না ধরুন যারা genetically prone to diabetes বা any kind of health মানে যেরকম lipid disorders exactly যারা genetically prone আমরা তাদের শুধু ডিলে করতে পারি যদি এমন একটা সময় আমি একজন পেশেন্টকে পাই তাকে তার কথা শুনে আমি বুঝলাম যে that person is prone to diabetes that person will be prone to dyslipidemia that is cholesterol বেশি and hypertension তাহলে আমি প্ল্যানটা ওইভাবে করি যে তার মা বাবার দুজনেরই এটা আছে so obviously 50% chances so যাতে ওই জিনিসগুলো যতটা দূরে করা যায় so that is what is in my hands the rest the doctors will do সো এখন তো আমরা অনেক কথা বলছিলাম লেবু দই নিয়ে হ্যাঁ না তো শীতকালে লেবু দই যদি আমরা বলি পেশেন্টকে নিন তাহলে ওদের মেইন থাকে কি ঠান্ডা লেগে যাবে so this is again another myth thank you so much this is a wonderful question which I would always like to address so হ্যাঁ লেবুতে প্রথমত ঠান্ডা লাগে না উল্টোটা হয় ঠান্ডা লাগা থাকলে সেক্ষেত্রে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ভিটামিন সি তো ইট হেল্পস ইন কন্ট্রোলিং কমন কাফ অ্যান্ড কোল্ডস আর এছাড়া when it comes to দই see if a person has allergy
তাহলে কিন্তু ঠান্ডা খাক গরম খাক দইয়ে তার অ্যালার্জি হবে। সো সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু যদি শীতকালে ঠান্ডা দই খেতে অসুবিধে হয় তাহলে রুম টেম্পারেচারে দই খাওয়া যেতে পারে। ঠিক যেরকম আমরা ধরুন একটা এমনি নর্মাল খাবার আমরা ঠান্ডা খাচ্ছি না, সিম্পল জিনিস পায়েস, আমি গরম করে খেলাম পায়েসটাকে শীতকালে বা রুম টেম্পারেচারে খেলাম, তাহলে কি আমার ঠান্ডা লাগবে? লাগবে না। বাট হ্যাঁ, ঠান্ডা করে খেলাম ফ্রিজ থেকে বের করে, তখন ঠান্ডা লাগতেই পারে। সেটা কিন্তু পায়েসের দোষ না, সেটা টেম্পারেচারটার দোষ। সো এইভাবে ব্যাপারটা ভাবতে হবে। আর যাদের এমনিতেই দইতে অ্যালার্জি আছে, দ্যাট ইজ সামথিং এলস, that for that one needs to consult a professional so that একটু হেল্প করে দেয় what are the alternatives and how to have it, when to have it. মানে লেবু দইয়ে ঠান্ডা লাগে না, লেবুতে তো বরঞ্চ রিভার্স, and দই is good for your gut health, এমনিতেই হেলথ ভালো হবে, right? So we should have it daily then. daily আমি তো ডেইলি প্রমোট করি দই। So just একটা like আমার একজন সিনিয়র কনসালটেন্ট, like she said one thing which has stuck to me throughout life. উনি বলতেন যে যেই ডায়েটটা খাবে, মানে যে প্লেট, খাবারের প্লেট, সেই 50% should be fresh. She used to say that. मतलब 50% should be cooked, 50% should be fresh. Okay. So like অনেকরা আমাদের জিজ্ঞেস করে যে আমি ব্রেকফাস্টে গিয়ে মিনস আপনার যে প্লেটের মানে প্লেটিং এর আইডিয়া, মানে সেটা কেমন করে পেশেন্টসে দেন? লাইক আমার মনে হয় ওইটা instead of giving you eat this, if you can explain the general in this plate this should be the amount of things. See, amount and choices, as I said, it is very much dependent on the patient itself. আপনি যদি টিপস দিতে বলেন সেক্ষেত্রে it would be like, yes, I definitely recommend fresh fruits. Fruits are always welcome. But সব সময় যে আমি রেকমেন্ড করি যে ফ্রেশ স্যালাড খেতে হবে তা কিন্তু নয়। Because I always talk about the importance of spices. And zinc, selenium, এগুলো স্পাইসেস থেকেও আমরা পাই। So even if you're talking about fertility, the cooking process with different kinds of spices is very crucial for our health, especially not only fertility, our immunity, our body response to a lot of things, মানে controlling allergic reactions বা আপনার inflammations, এগুলোতে প্রচণ্ডভাবে হেল্প করে স্পাইসেস। মানে আমরা যেটা হলদি ইউজ করছি, absolutely, haldi, methi, jeera, pepper, everything, you ajwain, you just talk about it. I can go on about spices. Spices is my favorite topic. I think. Absolutely. আমার কলেজেও সবাই বলতো যে স্পাইসেস অনন্যাকে বলতে দে, because I can go on. So আমরা শুনি না অনেক সময় কিসের জল, মেথির জল নাকি খাচ্ছে, হ্যাঁ, বা ওয়েট রিডাকশনের জন্য অনেক কিছু ওরা মানে বয়েল করে। হ্যাঁ, see, that is again, as I'm saying, যে প্রত্যেকটা স্পাইসের একটা পার্টিকুলার মেডিসিনাল ভ্যালু বলতে পারেন বা একটা পার্টিকুলার ফাংশন আছে। 2-3টে ফাংশন থাকে, বিকজ they have a few active factors in them, right? তো সেটার জন্য এক এক রকম। এখন আপনি যদি এরকম ভাবে সবকিছু নিয়ে একসাথে করে গরম জলে ফুটিয়ে খেতে শুরু করেন, that is not really recommended. So it's best that if you have this issue, you go to a professional who can advise you, who will tell you যে এই সিডটা এখন কাজ দেবে। মানে সবাই মিলে একসাথে ওয়াটারমেলন সিড খাচ্ছে, সবাই মিলে একসাথে সানফ্লাওয়ার সিড খাচ্ছে, তাতে খুব একটা এফেক্ট নেই। মানে যে কারণে আমাদের খাওয়া উচিত, সেই কারণে যদি আমরা সুপারফুড গুলো খাই, these are superfoods, right? তাহলে it will have good effect. So as you said, for fertility, watermelon, pumpkin seeds, these are good. তারপরে even haldi is good. তারপর sesame seeds are good. তো এগুলো ভীষণভাবে কম্বিনেশন, তিল, হ্যাঁ, তো ভীষণভাবে কম্বিনেশনে আমরা ফ্ল্যাক্স সিডও জিজ্ঞেস করে, মানে আমরা অনেক ভেজিটেরিয়ানদের বলছি ফ্ল্যাক্স সিড ইজ গুড বাট নট স্পেসিফিক্যালি ফর ফার্টিলিটি। ফর এক্সাম্পল PCOS এর জন্য সাবজা সিড ইজ ভেরি গুড। সো ওরকম ভাবে কম্বাইন করে পারমিউটেশন কম্বিনেশন করে কার কোন জিনিসটা, মানে একজনের হয়তো PCOS আছে, তার সাথে কিন্তু তার ওয়েটটা বাড়েনি, সো প্রিটি লো লেভেলেই সে ওয়েটটা মেনটেন করছে, মানে লেস দ্যান আইডিয়াল ওয়েটে আছে, সো আমি তাকে সেইরকম ভাবে ট্রিট করব। সো it depends, so depending upon patient profile. Yeah. তো বেসিক্যালি যখন আমরা এই জিনিসগুলো কথা বলছি, একটা মানে এই অ্যান্টি এজিং নিয়েও অনেকটা আসছে, যে মানে এই আফটার যে পেরিমেনোপজাল এজ গ্রুপে যখন মানে মহিলা মিনস ওমেনরা ঢুকছে, তখন ওদের এই ব্লোটিং সিমটমসগুলো বেশি হচ্ছে, অনেক সময় ডাইজেশনের প্রবলেমস আসছে,
and that time also they are saying that there are some diets which will help them to overcome this. আর আজকাল অনেকেই অ্যান্টি এজিং থেরাপি ইন ডায়েট এটা নিয়েও কথা চলছে, ডিটক্স, হ্যাঁ ডিটক্সটা বেসিক্যালি। সো ডিটক্স আজকাল তো জুসেসও পাওয়া যায়, ডিটক্স জুসেস। So like what is your advice for, you can say, all the women who are entering into their perimenopausal age group, or dietary-তে কি চেঞ্জ নিয়ে আসা উচিত? See, firstly, we need to understand that empty sugars needs to be completely cut down. When you're using carbohydrates, use whole grains and have fresh seasonal fruits and vegetables. এগুলো general tips. But what is important is, আমরা যেটা সবসময় ভুলে যাই, যেটা দেখতে পাচ্ছি না সেটা আমরা বুঝতে পারি না, that is mental health. Since you will be knowing better than, you will be talking better than me about this, that is estrogen and progesterone levelটা প্রচন্ড ভাবে আমাদের moodটা, আমাদের moodটাকে control করে, and I have been lucky to be a mother twice, so I understood it with science when I read it, and then I felt it in my body that how beautiful it is that women can feed their children. It's all a play of a hormone, and it comes from moods, right? So I think in a way we are lucky that these hormones can change our moods, but in a way there's always a downsider. So সেই জন্য একটু we need to take care about our mental health. So when I did my clinical nutrition, I realized that I won't be able to see patients if I don't know a bit of psychology. So I did a bit of psychology, biti bolbo, because I'm not an expert on psychology. So that's how I learned about wellness. So then I realized that it is very important to address the whole body. It is not only the gut, it is not only the weight, it is also the mind. Because the cortisol that is secreted with these mental mood swings, that is again leads to weight gain. So a person who is in the perimenopausal zone, that person is having body image issues. It's the commonest thing. So we need to change that, because more that person will have body image issues, aro beshi cortisol berobe, aro beshi weight gain hobe, and it's a vicious cycle which will continue. Tale amaderke otaকে break korte hobe. So for that you need more than a clinical nutritionist or dietitian. You need a team of psychologists to help her get over this. মানে বিদেশে যে আপনি জানবেন যে menopausal clinics আছে, so they address both perimenopausal cases as well as menopausal cases. So there it is mandatory যে একটা personalized diet and counselling sessions, if not কিছু জনের হয়তো সাইকিয়াট্রিস্টের দরকার পড়বে, but most of them will be needing counselling sessions to control their moods. So it is very much interlinked. Yes. So you cannot মানে mood swings এইগুলো তো হয়, but regarding their body image also, like what we see is that when patients are coming to us, especially they are also having a lot of menstrual problems এই সময়, perimenopausal যে ব্লিডিং বেশি হচ্ছে বা কম হচ্ছে বা irregular হচ্ছে, তার সাথে সাথে they do complain a lot of যে যেই খাবারগুলো হয়তো আগে খেয়ে টলারেট হচ্ছিল এখন হচ্ছে না, বা একটা সেন্ট্রাল ওবেসিটির একটা খুব কমপ্লেইন থাকে, abdominal fat deposition is a very common complaint in this age group. Is it only due to hormones, or it is also due to a diet change, or due to lifestyle? কি মনে হয়? It is firstly due to hormones, secondly due to excessive cortisol production. So we can actually give a weight reducing diet to these patients and a gut friendly diet. Okay. So অনেক সময় এরকমও দেখেছি আমি যে কিছু পেশেন্টস জানেই না যে তারা অনেক দিন ধরেই কিছু খাবারে অ্যালার্জিক, এবং এই সময় সেটা ফ্লেয়ার আপ করছে কারণ ব্লোটিং খুব বেড়ে যাচ্ছে। সো তখন আমি যে টেস্ট করছি দেখছি যে এরকম কমন ফুড আইটেম যে তারা অ্যালার্জিক, সেগুলো যেই আমরা কন্ট্রোল করছি দেখছি যে ওই লেভেলে ইনফ্লামেশনটা কমে যাচ্ছে। ওয়াটার রিটেনশন অ্যালার্জিটাও কি হয় এই সময়? অ্যাকোয়ার্ড হতে পারে, গ্লুটেন অ্যাকোয়ার্ডই বেশি হয়, বিকজ এইটাও আমরা খুব শুনি যে গ্লুটেন yes it is usually acquired.
সো এবারে সেটার জন্য কি হচ্ছে আমরা মানে পেশেন্টস আই ডোন্ট নো আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন এটা যে ঘুমোতে গেছি সকালে ঘুম থেকে উঠে আংটিটা টাইট হয়ে গেছে মানে ইটস জাস্ট ওয়াটার রিটেনশন ইয়া সো এই জিনিসগুলো না ইফ উই ক্যান ওয়ার্ক অন বাই সিইং দেয়ার মানে আমি এটা করেছি অনেক পেশেন্টদের সাথে তাদের অ্যালার্জি প্রোফাইল তাদের ফুড ইনটলারেন্সগুলো যখন টেস্ট করে আমরা বের করি then we can solve these problems. But you need a qualified nutritionist to do this. Yeah. So এই সময় like many patients do ask us that should we stop eating wheat and take those millet rich diets মানে এই millets যে আজকাল আসছে মানে it's a good thing. Millets are very much welcome. It's a good thing. But it's not that only you have to live on millets to you know control these problems. It's not like that. But one needs to know whether a person is gluten intolerant. And আরেকটা কোয়েশ্চেন যখন আমরা মানে wheat নিয়ে কথাই বলছি যখন আর weight নিয়ে এত কথা হয়েছে লাইক অনেকটা এটাও জিজ্ঞেস করে যে জাস্ট wheat intake of wheat does it lead to weight gain? No. What do you think? Firstly, we need to understand এটা আমি অনেকবারই বলেছি আবারও বলছি that carbohydrate is not a terrorist. So stop making it a terrorist. Yes. Because we need carbohydrates and we need it এক একজনের এক একটা পার্সেন্টেজ লাগে এবারে সেটাকে আমাদের পার্সোনালাইজ করে সেভাবে দেওয়া হয় সো কমপ্লিটলি কাটিং আউট কার্বোহাইড্রেটস ফ্রম ইয়োর লাইফ ইজ নট গোইং টু মেক ইউ ভেরি থিন অ্যান্ড হেলদি it is going to be a crash diet which you will follow. You might reduce 5 kgs, but the moment you start going to normal diet, you will gain 7 kgs. Yes. So please don't become a rubber band like elastic. I don't think human beings deserve that. So please take care of your wellness. And if you have problem with weight, please consult a professional so that you don't have to do these crash diets and affect your immunity, your hair, your skin, your I don't know, it goes on. You get gut issues, you have constipation, your mood goes haywire, and intermittent fasting on a regular basis. Say intermittent fasting, keto diet, মানে এই জিনিসগুলো কতটা হেল্পফুল আর should everyone do it? No, intermittent fasting অনেকগুলো rules আছে. So when a person requires intermittent fasting and how much of fasting, that has to be decided by a professional. এবার এটা যদি আমরা কমনলি সবাই করতে থাকি তাহলে কিন্তু আমাদের বেশিরভাগ লোকেরই ইমিউনিটি ডেফিসিয়েন্সি হয়ে যাবে আমাদের তো এতটা মানে what happens is people think that not eating for 16 hours and then eat whatever you get. Yes. Now that is not intermittent fasting exactly. So there's much more to it. And there are a lot of people who should not do intermittent fasting, like people who have anxiety, people who have issues with controlling stress or anger issues. They should not do intermittent fasting. So, and there are a lot of side effects, and one of the side effects are, you know, people have lesser interest in sexual interactions. So that might lead to infertility. Yeah, maybe not infertility, but it might lead to lesser chances of having a child normally. Yes. You know, so there are lots of myths about it, especially if it's intermittent fasting. You should consult a professional before starting it. তারপরে ফেসবুক ইনস্টা ইউটিউব দেখে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং কিটো ডায়েট এই ডায়েট বা নানান যে টেকনিক্স আছে ওইগুলো ব্লাইন্ডলি না ফলো করা উচিত we should visit মানে যাদেরই ওয়েট রিডাকশন দরকার বা একটা ওয়েট কন্ট্রোল দরকার you should visit a clinical nutritionist and get the diet chart planned as per your personalized tailored মানে তোমার কি দরকার তোমার হিসেবে একটা পার্সোনালাইজড প্ল্যান বানিয়ে সেটা ফলো করা উচিত তাই না মানে আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ গুড আমরা তো অনেকই কথা বললাম ডায়েট ওয়েট রিডাকশন এগুলো নিয়ে তা আমার অনেক সময় মানে আমার খুব জানার ইচ্ছা হয় যে আমরা তো পেশেন্টকে লিখে পাঠিয়ে দিই যে যাও ওয়েট রিডিউস করে আসো বা অথবা আমরা 3 মাস দিলাম তুমি এত 5 কেজিস রিডিউস করে ফিরে আসো ইউ টেক আ ডায়েটিশিয়ান কনসালটেশন সো ইউ আর অলসো সিইং দ্য পেশেন্টস যারা মানে আমাদের কাছে হয়তো consult করে আসছে তো what is your feedback regarding those patients like what do you think like those patients যখন আমরা weight reduction বলছি how they are taking it বা
means how they are able to follow up with you, মানে ওরা কি মেনটেন করছে follow up, but there are other issues like one তো আপনি মেনশন করলেনই, that is your psychological. Obviously sometimes we tend to overlook, যে আমরা বলে দিলাম weight reduce করো, কিন্তু ওটা সাইকোলজিক্যালি কত এফেক্ট করলো হয়তো আমরা দেখলাম না। স্পেশালি যদি অনেক সময় আমরা মেলসদেরও বলি যে if they are very obese and if the sperm count is poor, তখন আমরা বলি যে you reduce weight, it will help. So these patients are coming to you. So in your day-to-day practice, like আপনার কি টেক আছে like regarding the patients who are following up with you for dietary management and all, means what do you see? See, একটা দিক থেকে তো আমি বলবো যে now the era we are in, everybody likes weight reduction. So Yes. that is I would say that is a good thing, that when I say yes, I'll help you to reduce weight, people are happy about it. So that is a good thing. তো সেটা করতে চাই. So when doctors send patients to me, they're quite eager to, মানে এখন মনে হয় because of the maybe the picture, the image thing, they image. feel that It's all weight about reduction image. is Yes, required. yes, it's all about image. So সেই জন্য they are very eager to do it. হ্যাঁ, এখন কিছু কিছু পেশেন্টদের মোটিভেশনটা থাকে না, তো সেক্ষেত্রে আমাকে একটু বেশি মোটিভেট করতে হয় তাদের, বাট মোর অর লেস দে আর কোয়াইট ইগার টু ট্রাই টু রিডিউস ওয়েট টু লুক বেটার। Okay. So that is the aim. So প্রথমেই আমি বলি যে what is your aim for weight reduction? কেন weight reduce করতে চান? 90% people say আমাকে দেখুন, আলাম আচ্ছা, so দেখতে ভালো হওয়ার জন্য। So তারপরে I tell them it's about health and why. So that comes later. But this is একটা মোটিভেশন তো দেখতে ভালো হওয়ার জন্য, that's motivation. And the young people we are sending, like maybe the PCOS is mainly adolescents, ভাবো অনেক সময় তো এই young age 16-18 years, they also have a lot of features such as excessive hair growth, acne, pimples, এইগুলোর সঙ্গে besides the excessive weight. So we feel that PCO patients এমনিতে একটু psychologically একটা তো depression থাকে, naturally they have anxiety, self-differentiate করে. So when these patients are coming to you, means do you also advise them to go to a psychologist counselor? Yes. How frequently do they need a psychological counselor? See, as I was chatting with you a few minutes back, it's alarming to see that আজ থেকে like pre-COVID, যাদের দেখতাম যারা young adults বা even 10 years, আজকাল তো বেশ তাড়াতাড়ি menarche হয়। This is also another issue, early menarche and a diet. Early menarche, yes. I mean, so much of trans fat. So anyways, that is a different topic altogether. I can go on talking about this. But so যেটা হচ্ছে আর কি, if I see 10 patients আগে, যদি আমি এই যে age group 10 to 18 এই age groupটাতে before becoming an adult, আগে ধরুন আমি 10টা পেশেন্ট যদি দেখতাম, তাহলে হয়তো 4 জন বা 3 জনকে আমাকে সাইকোলজিস্টের কাছে রেফার করতে হতো বা মেন্টাল হেলথ এক্সপার্টের কাছে রেফার করতে হতো। বাট এখন ইটস লাইক 7 to 8 পিপল। মানে ইটস আ ভেরি স্যাড সিনারিও। আই ডোন্ট নো, is it because of social media, is it because of screen, or is it because people just don't eat? Most of মানে আজকাল more than patients coming to me with PCOS, যাদের মানে এই এজ গ্রুপের জন্য বলছি, যারা ওভারওয়েট, তার থেকে বেশি PCOS who are underweight. এটা আমি খুব দেখছি, মানে যেটা আজ থেকে 2 বছর আগে আমি অত পেতাম না। lean PCOS দেখছেন, lean PCOS. So they are basically underweight and they have stopped eating because they have body image issues and they think that their peer pressure টা ভীষণ strong, এবং মানে নিজেরা নিজের বার্থডে কেক খায় না। Yes, so this I wanted to ask, like whenever as doctors also, this I had also said earlier, like as doctors sometimes we just tell you don't have this, don't have this, don't have this. But we don't realize that what effect our talk is having on that young girl. Yes. And sometimes really like, now means I usually add, sometimes you can have, don't have frequently. But as you said, that they don't even enjoy their birthday cake because they're so conscious. So in the process, they are actually missing out on a lot of essential nutrients, and that also at on a regular basis. So they become deficient. So
এই জিনিসগুলো কিন্তু অ্যাড্রেস করতে হবে। And so I usually need the help of psychologists to help me through this. So when you're the young adult, means what is the difference between maybe infertile PCOS patients we are sending you, maybe they're in the age group of 30s or late 20s or early 30s, and this adolescent PCOS, how do you, is there any difference in the There's diet a lot. counseling? Yes, the diet counseling এ করছো? প্রবলেমটা হচ্ছে যেটা আপনাকে আমি বলছি যে মানে অ্যালার্মিং মেন্টাল হেলথ ইস্যুস, এবং সেগুলো তো ইটিং প্যাটার্নকে এফেক্ট করছে, রাইট? মোস্ট অফ দেম হ্যাভ কমপ্লিট ডিসইন্টারেস্ট টুয়ার্ডস ইটিং। ওকে, মানে আমরা যে মাইন্ডফুল ইটিংটাকে আমি ভীষণভাবে প্রমোট করি, মাইন্ডফুল ইটিংটাকে, ওটা তো ওরা শিখছেই না। So means what is this mindful eating? Like how, okay, you can explain this. Yeah. So then I think for the listeners also, like it will be helpful. Like sometimes diet means, sometimes for some people it means avoiding everything. No, that is exactly what I'm trying to say. যে সেটার জন্য তো 10টা মানে ডেফিসিয়েন্সিজ হয়ে যাচ্ছে না, এবং সেগুলো অ্যাড্রেস করা হচ্ছে না, কারণ মেয়েটি তো রোগা, তো ঠিকই আছে, so no testing is being done. Yes. But once they are diagnosed of irregular periods, and then they go to a gynecologist, and then they are told that yes, you have PCOS, so diet is important for PCOS, please go to a clinical nutritionist. So ebare amar kache jokhon asche, then when I start my session, I realize that they are grossly anti-food. So I think doctors are also partly to blame. No, I besides don't really the think social so. media. I don't think so, because they are actually meeting you once. Yes. And usually I get most of my clients from doctors like you who refer me, and then I start working on them. So most of my friends who are doctors or my colleagues who are doctors who refer me, they always say je onna jeta bolbe seta khao. ঠিক আছে, so it's not that they are completely making them anti-food, no, but it's more of the social media, and I think Google Gyan. Google Gyan, yes. Yeah. Which we said no. Yeah. Regarding that, no Google Gyan. Regarding medicine and health. And medicine also. Oh my God. মানে they will get, আমার একজন পেশেন্ট সেদিনকে প্রিন্ট আউট নিয়ে এসছে যে দেখুন এই ডাক্তার আমাকে এগুলো দিয়েছে, তার সাইড এফেক্ট এটা, তো আমি একটা ওষুধ খাবো না, আমাকে ডায়েট দিয়ে ঠিক করে দিন। এটা ফার্টিলিটি কোয়েশ্চেন না, বাট আই এম জাস্ট গিভিং ইউ অ্যান এক্সাম্পল। এটা আমার সাথে জাস্ট 7 না 8 দিন আগে হয়েছে। মাই হাজবেন্ড ইজ আ ডক্টর, সো আই টুক আ pic of that and I sent to him on WhatsApp just to enjoy that this is such a funny situation. So kindly stop Googling, because if you knew what to do from Google, তাহলে আমাদের এত পড়াশোনা করতে হতো না, আমাদের এতগুলো বই পড়তে হতো না, এত রিসার্চও করতে হতো না, আর বেসিক্যালি মেবি a percentage of the Google is correct, but a lot is junk. So when it is your health, it is the biggest wealth you have. Understand that, and do not depend on Google for that. Depend on people who have learned the subject. So ডাক্তাররা এমনি 15 বছর পড়াশোনা করে ডাক্তারি পড়েনি, so just consult them. I think that's very important. And so like this PCOS patient, when you tell this adolescent that mindful eating, like, because I like this term, mindful eating. Mindful eating is basically, it's a process where you are aware what you're eating, you are consciously chewing your food, and you take time to eat your food properly. You know what you're eating, you know the quantity you want to eat, and you will finish it properly without any kind of outside distraction. For example, একটা commonest problem যেটা mindful eating করতে দেয় না, সেটা হচ্ছে টিভি বা watching your phone while eating. So I always say that mindful eating এ কিন্তু if you're eating with the family, that promotes mindful eating. But how many of us eat with the family? And which you said, watching mobile. I've seen the maximum practice is kids. They are watching on the iPad or the TV or phone, and they are eating because they're just distracted, and you're making them eat. So from childhood, you're promoting unmindful eating technique. So naturally, when your child will grow up, your child will be anti-food and pro-screen
So who is responsible for that? Yes, that is, I think, So মানে we আমাদের need to ভাবনার all- মানে হ্যাঁ, yeah. আমাদের সবাইকেই ভাবা উচিত এই কথাটা নিয়ে। আর যেটা খুবই ভালো বললেন, যেটা মাইন্ডফুল ইটিং, মানে আমরা যদি পরিবারের সাথে বসে খাই আর যেটা খাচ্ছি সেটা ঠিক করে খাচ্ছি, সবকিছু যেটা আমাদের পেটে আসছে ভালোভাবে খাচ্ছি, attention দিয়ে, আর আই থিঙ্ক হ্যাপিলি খাচ্ছি, দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। তাহলে দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ মাইন্ডফুল ইটিং। অ্যান্ড ইফ ইউ আর জাস্ট ইটিং জাস্ট টু ফিল আপ অ্যান্ড উই ডোন্ট নো, আমরা জানি না কি খাচ্ছি না, তাহলে কিছু এসে যায় না। হ্যাঁ, so আমরা জানি means as আমাদের means if the current generation is such, I think we are also partly to blame, because sometimes we are also promoting their unmindful eating, you can say. Right. So this is, I think, a very important point you made because when I mindful eating I've heard, but I didn't know what actually it was. Means we have talked about these many things, but I think one important topic as a gynecologist which we should মানে আমাদের ছোঁয়াই উচিত ওইটা, সেইটা হচ্ছে প্রেগনেন্সির সময়। মানে আমাদের অনেক আসে কি আমার মা বলেছে এইটা খেতে, এইটা খাবে না। অনেক সময় আসে যে পেঁপে আনারস নিয়ে তো অনেকেই আছে যে পেঁপে আনারস খাওয়া চলবে কি চলবে না। হ্যাঁ, অনেক সময় as doctors sometimes we also tend to advise patients to avoid foods which your family members are advising you not to have. কনফ্লিক্টে কেন যাবে, বাট স্টিল প্রেগনেন্সির সময় কি কি খাওয়া যেতে পারে। আর এই যে মিথস আছে যে পেঁপে আনারস খাওয়া চলবে না, অথবা কিছু খাবার খেলে বেশি চুল হবে, কিছু খাবার খেলে মানে আই থিঙ্ক জেন্ডারেরও কিছু ডিটারমিনেশন হয় ভীষণভাবে, মানে পেশেন্টরা জিজ্ঞেস করে। সো কিছু পয়েন্টস আপনি বলে দিন আমাদের। See, I'm going to talk about the basic myths. So pepe is completely good and safe. পাকা পেঁপে যদি বলেন, পাকা পেঁপে বা কাঁচা পেঁপের সবজি তরকারি যেভাবে আমরা খাই, as a vegetable, as a fruit, it is completely safe for pregnancy. আমি আমার দুটো প্রেগনেন্সিতেই রেগুলারলি পেঁপে খেয়েছি, so I've proved to my family that I'm correct. So please go for it. Now যেটা কেন আমাদের এই মিথটা একটু বুঝিয়ে দিই। পেঁপে পাতার রস used to be used long time back to to the abortion করার জন্য, হ্যাঁ, abortion processটাতে ওটা একটা কেমিক্যাল ছিল, মানে I've read it. সো এবার সেটা অনেক বছর আগে ছিল, এখন abortion অন্যভাবে হয়, বাট ওটা ইউজ করা হতো। But nor are you having the pepe pata, nor are you having the pepe pata rosh, and it used to be done per vagina, not by the digestive system. So please understand there is no link to it. So kindly don't get confused. Have papaya in all manner during pregnancy. It's completely safe. And also pineapple. It is completely safe. There is no issues with pineapple. It's mostly a myth. But if you are allergic to it, like frankly I am allergic to pineapple, so then don't have it. That's it. Ar kono problem nei. Another big issue is caffeine. So tea, coffee এটা জিজ্ঞেস করে খাওয়া যাবে না, কত কাপ খাবো এটা। So caffeine টা বেশি হলে প্রবলেম হয়, which is scientific. So আমি সবসময় বলি try to avoid coffee completely, but if you're having tea, go for maybe a little bit of liquor tea, light liquor tea or green tea, things like that. And when I say caffeine, it is also present in cold drinks, jeta amra boli, or these energy drinks. So these also needs to be avoided. So, and alcohol we all know. So these are the basic things that need to be avoided. Otherwise, just have everything, enjoy your pregnancy. মানে কোনো খাবার শাক খেলে চুল বেশি, না এগুলো সব everything is a myth. Everything is a myth. Everything is আবার পেশেন্টসরা আমাদের এটাও জিজ্ঞেস করে, কেন মিন্স যেটা বলা হলো, কেন আমরা অনেক সময় সিজারিয়ান এর পরে বলে যে লেবু খাওয়া চলবে না, ঘি খাওয়া চলবে না, মানে এই ফুড ফ্যাটস গুলো তো আছে। বাট পোস্ট ডেলিভারি, হ্যাঁ না, মানে আমাদের কাছে একটা কমন কোয়েশ্চেন এটাও থাকে যে কি খেলে মিল্ক প্রোডাকশন বাড়বে, হ্যাঁ না। Are there any foods or any food habits which can help in lactation? See, lactation is purely a mental thing, and of course the suckling process. So I was lucky to be trained for lactation. So then we were actually completely trained and told that even if, মানে there has been research যারা যেখানে দেখাচ্ছে যে মাদার্স ক্যালসিয়াম লেভেল ইজ সো লো যে সাপ্লিমেন্টস খাচ্ছে না বা ম্যালনিউট্রিশন আছে,
but yet the child gets the perfect quality milk. Yes. So this research was an eye opener when I was, I was also So you said adolescent. this, no? So this is the thing when I tell Yeah. patients, I tell that babies are like parasites. Absolutely. Irrespective of mother's nutritional Absolutely. status, they'll take the nutrition take from it. the mother. Ekdom. It's just the same species, that's why we cannot call them a parasite. But yes, even if the mother is unwell, the mother is malnourished, the child will get the exact good quality milk that she or he deserves. So it does not depend on shabud dana kotogulo khawa holo. But yes, there are a lot of researchers saying that garlic promotes Fenugreek, fenugreek kind of and spices, garlic, these two, they promote milk production, but it is not confirmed. Yes. So there are one or two researchers say yes, and then the rest of the researchers say no. Suckling properly jodi hoy, and you feel like yes, you are attached to your baby, you will वैसे भी be able to feed your মানে baby. যত breast feed করবে তত better lactation হবে. And another thing is, if the mother eats well, the mother will stay healthy. That is Absolutely. important. The mother eats balanced diet and the mother is well on fluids. And the fluid is a very important part of lactating mothers. So the mother has enough fluids, then the mother doesn't feel tired to that extent. Because lactation puro processed at the first 6 months, when you're breastfeeding your child, because I've gone through it twice, it's very very energy taking. Because you don't know when the child will be wanting to suckle, and it's a complete process which just goes on. You just fed your child and you feel now I want to rest, but it's so tiresome. Again, she is hungry, but it's not always she's hungry, more that she's also soothed. So that way, if 1 or 2 months, if you go through the process, then lactation is very easy. So it is tiresome. It is tiresome. Ma hawa ki mukher kotha. There is a lot of value to that. So pregnancy পরে মানে অনেকরাই বলে যে কখন আমি weight reduction, like those who have gained a weight, কখন আমি weight reduction start করতে পারি. So when should they change their diet or start the weight reduction process if they want, like post pregnancy? Yes. কতদিন wait করতে পারেন? আমার যারা পেশেন্ট থাকে, যারা ফার্টিলিটি থেকে তারপর প্রেগন্যান্সি, তারপরে lactation, and then they come back to normal weight. I have loads of patients who are following up for maybe 2 years and they've gone through the whole process. I always say first 3 months just go for a lactating diet, and then I start changing the breastfeeding diet and I go to weight reduction process. My aim is by 9 months to 1 year of delivery, you must come back to your pre-pregnancy weight. That is mandatory. And I've done it with myself also with both my pregnancies. So it is very much possible. 6 months when the weaning is started, you're also starting the weight reduction plan. Yeah. Okay. Because weight, আমাদের যে ল্যাকটেশনের ডায়েটটা থাকে, সেটাতে কিন্তু যে মা exclusively breastfeed করে, যেটা করা উচিত at least for 4 to 6 months. So তাদের natural process এই weight loss হবে. So another benefit of breastfeeding. Yes, right? that's the best benefit of breastfeeding for ekhonkaar generation mothers. Yes. Because I keep saying that do it this way. We have learned how to position the child, how to make the mother, in a comfortable position, so that she's more comfortable. And I think from breastfeeding, the nutrition of the child starts from the day 0. Oh yes. Good nutrition. Oh yes. That is colostrum. I say that is Amrit. So I always say that বেবির যদি নিউট্রিশন আমরা দেখি যে ডে 1 থেকে, মানে অবভিয়াসলি যখন পেটের ভেতরে আছে তখন থেকেই শুরু হচ্ছে, কিন্তু আমার মানে ব্রেস্ট ফিডিং এ আমরা সিন্স ডে 0 we are building the foundation of a good nutrition. Yeah, that is the and first immunity. vaccination. First vaccination. Yeah, that's a natural vaccination they get. So kindly put the baby on your breast the moment you deliver your child. I think we have covered the pregnancy also. So one thing, যখন আপনার, like you have named your company Code Wellness. Yes. And you also said that you are মানে আপনি হচ্ছে I'm a wellness consultant. Yes. তো
এই যে জিনিসটা মানে আমরা যে ইলনেসের কথা বলছি না, আমরা ওয়েলনেসের কথা বলছি, বা শুরুতেই আপনি যেটা মেনশন করেছিলেন যে হোলিস্টিক কেয়ার, হ্যাঁ না, মানে আমরা হোলিস্টিক কেয়ার ইনফার্টিলিটিতে খুব শুনি, মানে বলছি আজকাল দ্যাট শুধু আমরা ইনফার্টিলিটি ট্রিট করবো না, আমরা হোলিস্টিক একটা ট্রিটমেন্ট করবো ইনফার্টিলিটি। কেন একটা ইনফার্টাইল পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে আসছে, দ্যাট পেশেন্ট ইজ জাস্ট নট অনলি ইনফার্টাইল, পেশেন্টের সাইকোলজিক্যাল অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন প্রবলেমস হচ্ছে, তাদের অবভিয়াসলি ওয়েট প্রবলেমস থাকছে, we need many doctors with us. So এই যে হোলিস্টিক ওয়েলনেস, হ্যাঁ না, এই হোলিস্টিক ওয়েলনেস হাউ ডু ইউ গো অ্যাবাউট ইট, লাইক ইন ইয়োর প্র্যাকটিস আপনি কেমন করে, মিনস হোয়াট ডাজ হোলিস্টিক ওয়েলনেস মিন টু ইউ, আর কেমন করে পেশেন্টসদের এই জিনিসটা প্রোভাইড করছেন, and why did you name it wellness? Like I think that is also a point. See, after doing my PhD in clinical nutrition, I realized that I hardly know anything because my aim was not to just manage diseases. My aim was to make my patients feel well. So, আমি খুব সাধারণ ভাষায় যদি বলি, if I ask you, how are you? Instantly, without thinking, if you say, I'm good, that means you're well. Okay? So, it has three aspects. It has health, like physical health. It has psychological health or mental health, and it has social health. So holistic wellness deals with these three aspects. So if you can say that you can tick mark all these three aspects, then you have wellness. So if you have any physical diseases, or rather if you have, lifestyle diseases, if they are well controlled and they are not troubling you symptomatically, then you're fine health-wise. If you have good sleep, if you are not anxious, and if you're comfortable with your environment, then you have psychological wellness. And if you feel accepted by wherever you go, for example, your workplace, or for example, your family, that's the first society you interact with, you're welcome, you're accepted, and you feel comfortable, then you have social wellness. So if you go and ask any common people, just today, among 10 people, if you explain to them that this is called wellness, do you feel you're well? 10 people will say no. So my aim is to change that. And that's why I'm working for that. And I have a team where I do as I said, I do the first session with all my patients to understand where the lacunae are. কোথায় কোথায় আমাকে কাজ করতে হবে, তার কি সোশ্যাল ওয়েলনেসে ইস্যু, তার কি সাইকোলজিক্যাল ওয়েলনেসে ইস্যু, তার কি হেলথ ওয়েলনেসে ইস্যু। অ্যান্ড সো আই হ্যাভ আ টিম যাদের কাছে রেফার করি। তারা যে এটা যে হার্ডকোর, এটা হলে ডার্মাটোলজিস্ট, এটা হলে, মানে ইটস নট আ পলিক্লিনিক আই রান, ইটস মোর অফ আ হোলিস্টিক ওয়েলনেস ক্লিনিক where we are well knit, we share patients' records, and we try to, for example, my psychiatrist would give such medicines to my patients যাতে তার weight affected হবে না, আর যখন বলবে যে Ananya, have you controlled her this way, now can I go to this manner so that I give this kind of medicine. So we have that interaction, and we have that network which ultimately sends our message where we are looking for wellness, and our patients whom we say that now you don't come to Code Wellness, you're fine. So most of them can say they're well. Yes. So মানে যেটা আপনি বললেন, লাইক মিনস ইনফার্টিলিটিতে আমরা দেখি যে when we are saying infertility patients, আমরা জাস্ট ওরা কেন ইনফার্টাইল বা কেন বাচ্চা হচ্ছে না ওই জিনিসটা দেখছি না, আমরা পুরো মানে যে ট্রিটমেন্টের জন্য আসছে সে তো আগে গিয়ে একটা প্রেগনেন্সি নেবে, তাহলে আমাকে শুরু থেকে দেখতে হবে যে whether the person is fit for pregnancy, and later on for motherhood. So আমাকে যদি এই জার্নিটা দেখতে হয় যে আজকে এসছে বেবির জন্য, তারপরে বেবি হবে, তারপরে বেবিকে বড় করে তুলে মানে বড় করা, এই জিনিসগুলো তাহলে যদি আমরা দেখি, তাহলে আমাকে ফুল হেলথটা দেখতে হবে, মেন্টাল হেলথ যেটা ইউ সেড, প্লাস অলসো উই হ্যাভ টু সি দ্যাট ওদের ফিটনেসটা দেখতে হবে, উইচ ইজ ওয়েট, আগেন ওয়েট কন্ট্রোল, ওয়েট রিডাকশন বা ওয়েট গেইন, যেটাই দরকার হোক। সো আই থিঙ্ক আজকালকার যুগে যে কোনো ট্রিটমেন্টে একটা হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তাই আমরা সব কিছুই দেখছি, মেন্টাল পার্ট, অবভিয়াসলি সোশ্যাল পার্ট, অ্যান্ড ইভেন দ্য ইলনেস পার্ট, মানে উইচ ইজ আই থিঙ্ক এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। তো এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করি যে আমরা যখন বলছি ওজন কমাও, হ্যাঁ না, বা ওয়েট রিডাকশন, ভার্সেস যখন আমরা বলছি আমরা লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট করছি, কেন আপনি বলেছিলেন যে লাইফস্টাইল কোচ। সো
ডিফারেন্সটা কি? আমি যদি বলছি যে ওয়েট রিডাকশন ভার্সাস লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট, মানে আমরা এটা শুনে মানে অবভিয়াসলি উই হ্যাভ হার্ড আ কনসালটেন্টস অলসো সেইং দ্যাট we will not advise only for weight reduction, we will advise for lifestyle management, right? তো ডিফারেন্সটা কি? মানে আপনি তো লাইফস্টাইল কোচ আছেন, সো ইউ আর নট অনলি অ্যাডভাইসিং ফর ওয়েট রিডাকশন, সো এই লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট জিনিসটা আপনি কেমন করে ইয়ে করছেন? See, lifestyle management is basically lifestyle diseases যে জন্য হয় সেগুলোকে রিভার্স করা। So it of course depends on diet, general workout or যেভাবে আপনি এক্সারসাইজেস করছেন, অ্যান্ড তার সাথে জেনারেল লাইফস্টাইল, সারাদিনে কখন কখন কী কী করছেন। সো ইটস আ কম্বিনেশন অফ এভরিথিং, অ্যান্ড তাহলে ইট উইল ওয়ার্ক, আদারওয়াইজ ইটস নট সাস্টেনেবল। কিন্তু মানে আপনি যদি, যেটা নিয়ে প্রথমেই কথা হচ্ছিল, মানে ইটস কামিং ব্যাক টু দ্যাট, যে আপনি যদি শুধু একটা 1200 ক্যালোরির ডায়েট বলে দেন, তাহলে কিন্তু পেশেন্ট সাস্টেনেবল করতে পারবে না, করতে হয়তো 3 দিন করবে বা 4 দিন করবে, তারপরে দে উইল গো ব্যাক। সো the approach has to be lifestyle, মানে অন্তত lifestyle if not wellness. So I think they are interlinked, wellness and lifestyle. দেখুন, lifestyle এর সাথে তো diet is interlinked, it is very much interlinked, but yes, it is a broader aspect. আপনাকে আরো কয়েকটা জিনিসে আরো টিকমার্ক দিতে হচ্ছে, আরো কয়েকটা জিনিসে বেশি কাজ করতে হচ্ছে। So those patients who are not well, most gynecologists send to me because they মানে infertility সাথে when their wellness is also a big concern. So I get referrals. So maybe patients who is not reducing weight despite of dieting, আমাদের patients বলে যে আমি কিছুই খাচ্ছি না তাও ওজন কমছে না। আরে প্রবলেমটা তো ওই কিছু না খেলে ওজন বাড়বে, এটা আমি কি করে বোঝাবো ভাই? আমি তো বোঝাতেই পারি না। We have come in a circle and then we have discussed everything and now we are back to lifestyle, because I think this is very important যে লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট জিনিসটা বোঝা, যে শুধু কিছু খেলেই যে বা না খেলেই যে ওজন কমে যাবে ওইটা না। Absolutely. মানে আমাকে বাদবাকি জিনিসটাও দেখতে হবে, and একটা reason for not reduction of weight may be because I'm not focusing on other things. Yes. So before we end, I think our discussion, why don't you just give a takeaway message for our listeners regarding the lifestyle management and wellness? See, from my side, I feel infertility, if you look into the cause, it is a holistic cause. এটা শুধু unbalanced diet খাইনি বা আমি mentally depressed, I don't feel like doing it at the particular time, সেই জন্য আমার মানে হচ্ছে না বেবি, বা it's like multifactorial. So যদি multifactorial একটা জিনিস থাকে, তাহলে আমাকে এটা হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচেই ঠিক করতে হবে। কারণ when I'm seeing my patient, what am I trying to find out? I'm trying to find out the cause. Because আমাদের ফার্স্ট ক্লাসে স্যার বলেছিলেন যে if you try to treat the symptom, then you do not know the subject. If you find out the cause and correct it, then you know your subject. So আমি সবসময় বলি I want to treat the cause and not the symptom. So when we are seeing a patient, if our approach is to find out why these factors, once we get to know these factors, it is easy to address them, and that is what you also do, that is what I also do. Most of us who are practicing for a long time, that is what we do. So it's not really about having the sesame seed or having a 1200 calorie diet. It is about holistic wellness. Holistic wellness যদি থাকে, তাহলে যদি কোনো জেনেটিক বা কোনো ক্লিনিক্যাল কজে ইনফার্টিলিটি হয়ে থাকে সেটা আলাদা ব্যাপার, বাট এরকম মাল্টিফ্যাক্টরিয়াল কজে যদি ইনফার্টিলিটি হয়ে থাকে তাহলে দ্যাট ক্যান বি অ্যাড্রেসড। So let's have that approach to address these multi-factors that cause a lot of metabolic syndrome rather and infertility. So if we can tap that and reverse that, তাহলে তো আমরা সবাই ভালো থাকতে পারি। So that's wellness, ভালো থাকা। So I think মানে আপনি যেটা বললেন যে wellness is very important. আজকের আমরা মানে এই ডিসকাশনে এটাই বুঝলাম যে not only diet, whole wellness, মানে আপনার কোনো ফিজিক্যালি যত ওয়েল আছেন, মেন্টালি আপনার সোশ্যাল ওয়েলনেস যেটা আপনি বললেন, কতটা আপনি ওয়েল আছেন, আর সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে যে আপনার বাদবাকি ট্রিটমেন্ট কাজ করছে কি করছে না। বিসাইডস লুকিং ইন্টু টু মাচ অফ ফেসবুক, গুগল জ্ঞান অ্যান্ড ইনস্টা জ্ঞান, যেখানে বলছে যে এই 5টা খাবার খেলে এটা হবে, এই 6টা খাবার খেলে এটা হবে, এটা ভাবে ফার্টিলিটি বুস্ট হবে, দের ইজ নো সাচ থিং।
যেটা করবে, অবভিয়াসলি ইট ইজ এ মিক্সচার অফ ফুডস, অ্যান্ড যেটা ডক্টর অনন্যা বারবার বলেছে সেটা হচ্ছে দ্যাট পার্সোনালাইজড ডায়েট প্ল্যান। পার্সোনালাইজড ডায়েট প্ল্যান ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো যারা সত্যি ওয়েট রিডিউস করতে চাচ্ছে বা ওয়েট একটা ম্যানেজমেন্ট চাইছে, তাদের কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যে একজন এক্সপার্টকে দেখানো, ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনিস্টকে দেখে নিজের ডায়েট প্ল্যান ভালো করে আর শুধু ডায়েট প্ল্যান না, বাদ বাকি জিনিসেও কোনো প্রবলেম আছে নাকি, মানে হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচে ওই দিকে এগে, তাহলে আপনি একটা সাকসেসফুল ওয়েতে আপনি ওই এমের দিকে বা আপনার যে ওয়েট রিডাকশন প্ল্যান আছে সেটা আপনি অ্যাচিভ করতে পারবেন। সো আই থিঙ্ক থ্যাংক ইউ ডক্টর অনন্যা, ইট ওয়াজ আ ভেরি গুড ডিসকাশন অ্যান্ড ভেরি ইনফরমেটিভ। অনেক কিছু আমরা জানতে পারলাম, অনেক মিথস আমরা করলাম। We discussed, yeah. So thank you very much. Thank you so much.